Merry Christmas na lang. Okay? So, yan. So, let's discuss alcohols. Yung ethers and thiols, they're no longer covered for the final coverage, for the final examination. So, hanggang alcohols lang ang i-discuss natin. Okay? So, what we know about alcohols is that gamit na gamit yan ngayon, no? So, for example, lumabas ka sa bahay, you have to have your alcohol, your spray, no, para ma-disinfect ang surfaces. Saan pa ang gamit ng alcohol? Oh, malapit na magpasko. So, ano yung meron? Alam niyo na, nom-nom, no? So, yung mga iniinom nating beverages, mga wine, mga vodka, spirits, no? Or gin, etc. So, lahat yun, may mga alcohol din, no? And also, may isa ding alcohol na nag-cause ng death, no? Sa ilang civilian before, no? If you could still remember yung lambanog issue around 2018, 2019, no? So, alcohol din yung nandun. So, mapapansin natin, no? Maraming pwedeng gawin yung alcohol, no? It could kill bacteria, it could kill us, o kaya it could be used, no? As pampagaan ng feeling, no? As a recreational substance, no? Okay? So, ibig sabihin, maraming uses ang alcohol, no? So, hindi lang sila limited doon, pero yun yung common na alam natin about them. Okay? So, of all these molecules, no, may common sa kanila. Bukod sa, ang tawag sa kanila ay alcohol, no. On a molecular level, what's common with them is that they all have the hydroxyl functional group. Ibig sabihin may OH, no. So, for example, itong molecule na nandito sa ating picture, okay? So, this molecule is actually a sugar, no. I don't know kung anong sugar to kasi hindi siya hindi siya naka-Hayworth, no. Okay, kaya hindi ko ma-discern, no. Pero this is a sugar, no. Yung ating mga carbohydrates, may mga OH doon. So basically, in some sense, alcohol sila, no. So, asukal sa bahay, itong lamesa natin, puro mga asukal yan, no. Tsaka yung mga kinakain natin na mga carbs, no, asukal yan. So, lahat yan may mga OHs. So, may mga alcohols din sa kanila, no? Kaya nga, di ba kapag nag-ferment tayo, ano nangyayari yung sugar, nagiging alcohol. Kasi nga, may OH na sila to start with, no? To begin with. Okay? So, yan. So, this is an alcohol, no? So, marami lang OHs, no? Okay? Pero it doesn't behave like the typical alcohol kasi nga, um, maraming molecules na may OH, no? So, iba-iba yung function nila depending on the structure, no? Pero for this case, no, what we are pertaining to is yung mga substances, no, na yung typical alcohol, yung mga panlinis na mga bagay-bagay or yung iniinom, no? Yung mga sugars, mga carbohydrates sa biochemistry na yan next year, no. Okay? So yun yung common sa kanila. Pag sinabing alcohol, they contain the hydroxyl group or the OH group. Basta may OH, for example, ito, OH, 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 OH. Lahat yan may OH, no? So, they could be considered alcohol in some sense, no? Okay? So, yun. And anong requirement dito? So, your alcohol group, your OH, must be connected, no? It must be bonded to a carbon that is tetrahedral, no? Or sp3 hybridized, no? Okay? Kasi if it is not sp3 hybridized, for example, if it is sp2 hybridized, then baka ang meron ka ay ketone o kaya ay carboxylic acid, no? Okay? So, yun. So, basta ang requirement dito is that yung OH nyo, it must be connected to a carbon that is tetrahedral or sp3 hybridized, no? And the simplest version of alcohol is the methanol, no? So, methanol, ito ang alcohol version ng methane, no? What just happened here is that, di ba, CH4 ang methane. You just replace your H with the OH functional group na. So, you have your methanol. Ito, yung nasa lambanog that caused deaths, no, ng ilang tao, no? Actually, sa laboratory, hindi lang, siguro worse na kung namatay ka dahil dyan, no, by ingestion. Ang isang pwede rin gawin ng methanol sa atin is that pag yan natalsik sa mata mo, bulag ka agad-agad, no? Pwede ka mabulag agad, no? Kaya nung OJT ko, maraming research group nun sa Philippine Nuclear Research Institute.
So, ang pinili ko na lang yung easy-easy lang kasi yung isa, it involves methanol, no? Gagamit ka talaga ng methanol as your solvent. Ako, malabo na nga mata ko. Mukhang mawawalan pa ako ng pantingin. Diba? Baka hindi na ako mahal ni Lord noon pag ganun. No? Kaya sabi ko, ayoko mag-methanol. No? Kasi pag natalsik yan, ako po, delikado yan. Even dumikit yan sa balat, di ba yung ano? For example, itong alcohol natin, pag in-spray mo yan sa balat, safe yan. Pero itong methanol, pag na-spray yan sa balat mo, delikado ka rin. No? Okay, so, mamaya, kwentuhan ko yan by the end of this class. Kwentuhan ko kung bakit siya delikado. It has something to do with the reactions of alcohol, which I believe ay na-discuss na. No? Okay. So, ayan. So, ngayon, punta tayo sa nomenclature. How do we name alcohols? No? So, the nomenclature for alcohols, okay? So, the nomenclature for alcohols ay similar with that of the alkane, no? So, parehas lang siya ng alkane. Paano ba tayo nagne-name ng alkane? We look for the longest chain, we count the carbon atoms, then there is a prefix that must be used that corresponds to the number of carbon atoms you have in your chain. No? So, ganun din sa alcohol. However, for alcohols, you have to keep in mind that sa longest chain mo, dapat andoon yung OH, no? Sa alkene, 'di ba? Ang longest chain andoon ang OH. Sa alcohols, ganon din, no? Doon sa longest chain mo, dapat may OH, hindi pwedeng wala, no? And then, after you identify the longest chain, it is now your task to count the carbon atoms, of course, no? So, saan ka mag-start mag-count, no? Saan ka maglalagay ng locants? Saan ka maglalagay ng number? So, when assigning locants, when assigning numbers, you begin with the carbon that is nearest to your OH, no? Because our priority right now is the OH, no? Not the other substituents, no? So as much as possible, we give the lowest locant or the lowest number for the OH functional group. No? So siya yung parang yung may lowest number. Okay? Kasi siya yung highest priority natin. Okay? So you check pang ilan yung carbon, then bilangin ilan yung carbon, tas hanapin mo asang carbon dito yung OH. No? Ayan. May maingay na naman na nagtitinda sa amin. Okay, so ganun gagawin nyo. Hanapin nyo yung long chain, bilangin nyo kung ilang carbon yon. Tapos dun sa long chain, hanapin mo kung pang ilang carbon yung OH. No? Then what's next? Di ba sabi natin, depending on the length of the carbon chain, there is a corresponding prefix to be used. No? So for example, you have a 6 carbon chain, tawag doon ay hexane. No? If you have a 5 carbon chain, you call that pentane. No? However, since may OH substituent tayo, ganito yung gagawin. If you have one OH substituent, yung isa dulo ng alkane, ng alkene, ng alkyne, yung isa dulo nun, you change that to all, no? So from E, gagawing all, no? So kaya nga ang methanol, bakit naging methanol yan? Kasi methane yan, isang carbon yan. Okay? Tapos yung E, papalitan mo ng all. So from methane, magiging methanol, no? So basta may OH na nakadugtong, all ang dulo niya. Then, if you have a cyclic alcohol, no? So that means kunwari may cyclohexane ka na may OH or cyclopropane na may OH, all you have to do is to just change the E to all, no? Ganun pa rin. You change the E to all, no? So kunwari cyclohexanol, cyclopentanol, no? So ganun yung mangyayari. Tapos, when assigning locants, no? When assigning numbers, you give your OH the number 1 locant, no? Siya yung carbon 1 parate. Okay? So, ganun. And for the other substituents, as is pa rin yung rule, no? So, I hope you still remember the names of your substituents. Then, you list them alphabetically, no? And, yun. So, same lang siya. Basically, same lang din siya with alkane. Ano lang yung changes natin. Kailangan kasama yung OH sa longest chain. Okay? Yung E, papalitan ng all. And kapag yan ay cyclic alcohol, ang OH ay may carbon number 1 parate. Okay? So the rest, same lang. Okay?
So let's look at some examples here. We have here ethanol. Paano naging ethanol yan? Because you have a two carbon chain, no? Okay, so this is carbon 1, carbon 2. Again, when assigning numbers, yung number 1, yung malapit sa OH, no? So this is carbon 1, carbon 2. So this carbon chain is called ethane, no? However, since may OH tayo, yung E gagawing all. So ethanol, okay? So ethanol yan. Bakit kaya walang locant to? 'Di ba sabi ko, ang OH kailangan may locant, no? So you should indicate kung asaan yung OH, anong carbon number niya. Okay. The reason is ganito. If I place my OH at the right side of this molecule, ang kanyang name ay 1-ethanol. Okay? Nasa carbon 1 siya nakadugtong. If I place my OH on the left side of the molecule, kunwari dito siya, ano kaya pangalan nun? 1-ethanol pa rin. Kasi remember, lowest number parati kay OH, no? So regardless of the position of your OH, ang kanyang locant ay 1 pa rin, no? So if that's the case, wag mo na isulat yung number, okay? So kaya ng methanol, methanol lang talaga yan. Siyempre, isang carbon lang yan eh. Yung ethanol, ethanol lang talaga yan. Kasi either of the two carbons, ilagay mo yung OH doon, still 1-ethanol yan, no? So okay na yung ethanol lang. However, if you have 3 or more carbon atoms na, then you should start identifying kung asaan yung OH mo. Okay? So, kapag 3 or more carbons na, doon ka lang maglalagay ng numbers or locants. No? For example, we have here the propanol, 1-propanol. Bakit naging 1-propanol yan? Because ito yung ating carbon chain, 1, 2, 3. Okay? So, ito yung carbon 1, 2, 3. Again, yung 1 as much as possible malapit sa OH, no? Okay, so ito yung 1, 2, 3. So ito ay propane. However, because of the OH, we will call this propanol instead, no? And asan yung OH? Nasa first carbon. So this is named 1-propanol. This one is another isomer of your propanol, no? Isa siyang isomer, no? Kasi nilipat natin yung position ng substituent natin. So we ended up with a different molecule, no? So isomer sila. Same formula, different structure. Okay? So we call this 2-propanol. Bakit? Again, this is your carbon chain. So we start counting carbons mula sa dulo. Okay? Then yon. Our OH is located on the second carbon, so we will call it 2-propanol. No? 2-propanol is also called isopropyl alcohol, and this is the one that is used in your sanitizers. No? Yan, marami akong alcohol dito. Meron akong 1 liter. Tapos bumili ako ng 1 liter pa. Tapos mga tig 40 ml. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Lalang. Tapos may Lysol ka pa. So, ganun tayo ganun dapat ka-clean. No? So, ganun lang. Yan ha. So, depending on the position of your OH, if you have 3 or more carbon atoms, you have to include the locant. No? Pero kapag dalawa lang yan na carbon or isa lang na carbon, wag mo na i-assign yung numbers. No? Okay. Okay. So, ito. Paano ito naging isopropyl? No? Kasi look, di ba? Sabi natin last time, yung ating mga substituent name, meron silang mga common name, no? Kunwari, naka-letter V. Pag letter V, di ba, sabi natin, isopropyl. Tignan nyo, ito yung letter V doon, no? Nakabaliktad lang. Okay. So, medyo hindi obvious, no? Pero, yun yung dahilan, no? May letter V. So, isopropyl alcohol yan. Okay. So, ganun. Yun lang. Okay. Let's have some more examples here. Marami pa tayong examples, no? Okay. So we have 1-butanol here. So we have a 4-carbon chain. So let's start counting from the right. So we have a 4-carbon chain, so butane. However, because of the OH, we will call it butanol. No? Ngayon, asan yung OH? Nasa first carbon, so we will call this 1-butanol. Okay. If I move my OH to the second carbon, so if I move it here to second carbon, I will have 2-butanol. No? And 2-butanol has a common name, sec-butyl alcohol. No? Ito, hindi na masyado obvious paano siya naging sec-butyl. No? Pero sec-butyl yan.
'Di ba sabi natin kapag sec-butyl may claw, no? Parang naka-claw yan. If I redraw this molecule, ganito yung itsura niyan. Ito yung claw. Ito. Ayan yung claw. Okay, so sec-butyl nga. Okay, so itong isobutyl alcohol, ito hindi ko na talaga makita, no? Okay, so hindi ko na siya makita kung asan yung ano natin dyan, yung shortcut. Ito, extended antenna. Ito yung antenna. Ito yung extended. O nga, no? So, yun. So, anyway, this is our isobutyl alcohol. Ito yung extended antenna. Okay? And we also call this 2-methyl 1-propanol. Okay? In this case, paano naging ganito yung name niya? Okay, so gagawin natin, we look for the longest chain. So the longest carbon chain that contains the OH substituent is this one. Yan, so that is the longest chain that has the OH substituent. Then ngayon, ano, we start counting the carbon atoms that is near to the OH, no? Substituent. So dito tayo mag-start mag-count, no? So 1, 2, 3. Okay? So this is our parent chain. So we have a 3-carbon chain here. So propane yon. But because of the OH, we will call it propanol. Asan yung OH? Nasa first carbon. So 1-propanol. Ngayon, wag mo kalimutan yung substituent mo. Okay? Meron ka pa ring substituent eh. On the second carbon, you have a methyl substituent. So we will call this entire molecule 2-methyl 1-propanol. Okay? Ganun lang yung naming. Again, hanapin yung longest chain that contains the OH substituent. Then, ito yon, 1-propanol yon. Sumunod doon, pangalanan mo yung iba pang substituent na meron. No? So, unahin mo yung substituent, 2-methyl, followed by the parent name as usual. Okay? By the way, yung yung mga common names, hindi natin siya masyadong gagamitin ngayon. No? Basta alam niyo yung isopropyl alcohol 2-propanol. Ito lang naman yung ginagamit natin madalas eh. Ito, obvious yung common name niya. Meron siyang paa ng chicken, no? May paa ng manok. So yan ay tert-butanol, no? So ito yung paa. Ayan. Sabi nga ng students ko sa ibang section, pwede mo daw to gamitin pang asar sa tao. Mukha kang tert-butyl, galit na galit ka, no? Ibig sabihin mukha kang paa ng manok. Grabe yung galit, no? Pero syempre, tayo lang makakagets nun, no? Okay. So, ganun lang. Okay. So, ito, we will call this tert-butyl alcohol because of this this image here. Itong, nakaganon na paa ng chicken, no? The other name for this molecule is 2-methyl 2-propanol. Paano nangyari yon? Okay. So, hanapin natin yung longest carbon chain that contains the OH as your substituent. No? Asan yon? Ito yon. Hindi lang obvious. Ayan. So, this is the longest carbon chain that contains the OH as your substituent. No? So, ito yon. 1, 2, 3. So, on the second carbon, andun yung OH ng propane. So, 2-propanol yon. Diba? Then also on the second carbon, you have a methyl substituent. So that's 2-methyl 2-propanol, aka tert-butyl alcohol. The next one, we have this cyclohexanol lang. Again, kapag cyclic alcohol ka, that means you have a ring with an OH substituent. Tawag doon ay cyclic alcohol, di ba? So kapag may ganyan ka, yung OH, hindi mo na kailangan sabihin na siya ay 1. Kasi regardless of the position of your OH and regardless of the other substituent, ang OH ay parating 1. So basta sinabi mo cyclohexanol, you are pertaining to 1 cyclohexanol. No? Kahit lagyan mo yun ng iba't ibang substituent, cyclohexanol na lang yung gagamitin mo. Okay? So suppose we have this group here, we have the methyl group, no? Diyan, alamin natin yung name niya. So we start counting carbons dito banda sa may OH. So 1, 2, 3. Ano pangalan ng parent molecule natin? Itong may OH na to. So yun ay cyclohexanol. Then, ngayon yung substituent na lang.
So, anong pangalan ng substituent? So, yan ay 3-methyl. So, yun yung name niya. 3-methyl cyclohexanol. No? Hindi mo na kailangan sabihin na 3-methyl 1-cyclohexanol. Kasi again, basta cyclic alcohol yan, automatic 1 na talaga kay OH. No? So, hindi mo na kailangan sabihin na 1-cyclohexanol. Just cyclohexanol. Okay? So, yun lang yung rules, no? Let's try some problems pa. Actually, marami tayong problem mamaya, no? Let's write the Iupac name for the following molecules. We have this one, letter A. Ang pangalan yan. Ang pangalan ng molecule na to ay alamin natin. So, we first look for the longest chain, no? The longest chain that contains the OH substituent, no? Ito yon. Okay, so yan. That's our longest chain with the OH substituent. Ngayon, mag-assign na tayo ng numbers. Mag-assign tayo ng locants. Saan tayo mag-start? Malapit sa OH. So, we begin counting carbons here. 1, 2, 3, 4, 5. So, by counting, meron tayong 5 carbons na may OH. So, ang pangalan niya ay pentanol. Okay? Basta may OH all. Okay? So, yan. On the second carbon, andun yung OH. So, you have to indicate, no, na yan ay 2-pentanol. Okay? Kasi kapag pentanol lang, di mo alam kung saan mo ilalagay yung OH, no? So, yan. 2-pentanol yan. Then, ano susunod? Meron tayong substituent, no? So, we have a methyl substituent at carbon number 4. So, we will call it 4-methyl 2-pentanol. Okay, so again, the name is 4-methyl 2-pentanol. Paano nakuha yan? You name your parent chain. This is your parent chain. That is the longest chain of carbon that holds the OH substituent. So, binilang natin, we have 5 carbons. On the second carbon, andun yung OH. So, pangalan nun ay 2-pentanol. Okay? Then, on the fourth carbon, meron tayong methyl substituent. So, we will call it 4-methyl 2-pentanol. Ganun lang. Parang nagpapangalan lang tayo ng hydrocarbons. No? Ito lang yung nadagdag, yung mga all. No? All. Sana all, mga ganun. Alcohol pala yun. No? Okay. Anyway, dito naman tayo. So, let's have letter C. What is the parent chain? The parent chain is the molecule itself. Wala na yung ibang substituent other than OH. No? So, what's left is to count the carbon atoms beginning with the carbon that is nearest to your OH. No? So, yan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, I have a 7 carbon chain here. No? Ang pangalan nun, heptanol. Okay? So, yan ay heptanol. Ngayon, asan yung OH, no? Nasa second carbon. So, pangalan niya ay 2-heptanol. Okay? So, yan. So, we have here 4-methyl 2-pentanol for A. For C, that's 2-heptanol. Let's proceed dito. Ano meron? Meron tayong solid wedge and dashed wedge, no? So, ano ini-imply ng solid and dashed wedge, no? So, kapag solid yan, that means, kunwari, ito yung papel nyo. So, ito yung papel nyo, nasa mukha nyo. Itong solid wedge, that is pointing towards your eyes, no? Nakaturo yan sa mukha natin, no? So, that OH is pointed to your face, no? Ibig sabihin yung OH, nakaharap sa atin yan. Kapag yan naman ay dashed, itong dash na to, that means it is pointing away from you, no? Ayaw niya sa'yo. So, nasa likod ng screen nyo yan, no? So, suppose may papel ka. Kunwari, ito yung papel ko. So, ito yung papel ko. Kapag yan ay, ito yung face ko. Kapag yan ay solid, nakatutok yan sa aking mukha, no?
Pero kapag yan ay dash, it is pointing away from me. No? Ano naman ngayon? No? So, depending on the combination of your wedges, pwede kang magkaroon ng tinatawag na cis and trans isomerism. No? So, pwede tayong magkaroon ng cis isomer, pwede rin tayong magkaroon ng trans isomer. Okay? So, paano yun? No? Pag sinabi nating cis isomer, they should be pointing at the same side. No? So, if you have a solid wedge, dapat yung isa ay solid wedge din. Pag yung isa ay dash, kailangan yung isa ay dash din. Okay, so cis pointing sa same side. No? Pag yan ay trans, ano yan? Opposite sides. No? Okay? So, may opposite direction ng ating bonds. O, yung isa papunta sa yung isa papunta sa kabila. No? Kaya tawag natin sa sa mga transport, 'di ba? Bakit siya naging transport, no? Kasi yung trans doon, it pertains to different directions. So, may two directions parate, no? May northbound, may southbound, may papuntang Divisoria, may papuntang Santa Lucia, no? Na humihinto sa gateway, no? Kasi hindi pa rin ayos until now. Okay? So, ganyan. Kaya nga transport, two directions parate, no? So, kapag trans, pag wedges yung usapan, yung isa ay naka-point sa'yo, solid yon. Yung isa naka-point away sa'yo. Yun yung dashed. Okay? Pag cis, they must be pointing at the same direction. So, yung idea ng cis and trans isomerism, we have to include that sa name. No? Pero mamaya na. Mamaya alam naman natin to, tas di natin napangalanan to. No? Yari tayo doon. Okay? So, pangalanan muna natin yung molecule as is. Sabi ko, yung OH, siya yung number 1 parate. No? Tapos yung ibang substituent, kayo na bahala mag-number. So, itong second carbon ko sa aking cyclohexane, so this is my cyclohexane, di ba? On the second carbon, I have a methyl substituent. So, lalagay ko yan 2-methyl. Tapos, ano yung pangalan ng parent chain natin? Itong parent chain natin na to, ang pangalan niyan ay cyclohexanol. Okay, so yan yung pangalan niya, 2-methyl cyclohexanol. However, since we have solid and dashed wedges, we have to indicate kung anong type ng isomerism meron sila. So, sa harap po nilalagay yon, no? So, dito sa harap yung trans, no? Ganon din sa alkene, di ba? May E and Z sa alkene. Magkaewalay, magkasama, no? Pag yung priority mo sa alkene, magkasama, Z yun. Pag magkahiwalay sa double bond, E yun, ewalay, no? Hindi ko alam kung nasabi yan ni Ma'am Perales niya, pero ganun yung turo sa amin sa review center din. Magkakasama naman kami nun sa review center. Classmate ko yun eh. Okay. So yun. So E, magkaewalay, no? Z, magkasama. That is pertaining to the tawag doon, yung isomerism sa alkenes, no? So sa harap mo, E, ganito, ganyan. Z, ganito, ganyan. No? Ganon din sa cis and trans. No? So sa harap mo sila ilalagay. Okay. And then last one, we have this molecule here. Yan. Hanapin yung parent chain. No? The longest chain that contains the OH substituent. Ito yon. So that is the longest chain that contains your OH substituent. Bilangin kung ilang carbon, you begin dun sa carbon nearest to your OH. So ito yon. 1, 2, 3. Okay. So that is a 3-carbon chain. So that, but because of the OH, we will call it propanol. Okay. So propanol yan. Ano pa? Asan yung OH? Nasa first carbon. So that will be named 1-propanol. And so 1-propanol. Hindi pa tayo tapos. Huwag nyo kalimutan yung nakakabit, no? Yung mga methyl. So we have 2 methyl groups attached to the second carbon. So pangalan yan ay
2,2 dimethyl 1-propanol. Okay? So that's how you name alcohols. No? Easy lang, di ba? So you still follow the same convention to that of your alkanes. No? So same lang. So ito yung kasagutan sa ating mga katanungan. Okay? So letter A, 4-methyl 2-pentanol. C, 2-heptanol. B, trans 2-methyl cyclohexanol. And D, 2,2-dimethyl 1-propanol. Okay, so tama naman. Ganun lang, easy, di ba? Dali lang ng exam nyo dito. O kaya nga sabi ko, kapag yung quiz kayo, perfect nyo na. Okay. Next one. We have this part naman, naganap dito. Ang ating alcohols, they may contain more than one OH. No? So, hindi siya limited sa isa lang. Kaya nga sabi ko, yung mga sugars natin, yung mga carbohydrates, I consider them alcohol because of the multiple OHs attached to them. No? Kaya tawag ko doon mga alcohol. No? Okay? So, yan. Kapag marami kang OH, no, iba yung naming process doon. I mean, similar pala, pero may onting changes ulit. No? So, kapag more than one yung OH mo, ano gagawin mo? Paano mo papangalanan yon? So, ito yung logic natin. Kunwari, may tatlo tayong substituent na methyl. Paano tayo nag-name nun? Ginagawa ba natin yung methyl, tas parent name? Di ba? Hindi. So, kino-condense natin yung idea. No? Gumagamit tayo ng Greek prefixes. So, kapag may tatlong methyl, tawag natin doon ay trimethyl. No? So, kapag dalawa yung OH mo, hindi mo yung tatawagin all, tas isa pang all. Tatawagin mo yung diol. Okay? Kapag tatlo yung all mo, tatlo yung OH mo, so hindi mo yung tatawagin all, tas isa pang all, tas isa pang all. No? Hindi ganon. Instead, gagawin natin, co-condense natin yon into triol. And etc. No? So, yun. So, tawag natin, if we have two OH groups, no? Two hydroxyl groups, we call them diols. We have three hydroxyl groups, triol and echeterol. No? Echeterol. Kung ganong karaming carbons, ganon din yung Greek prefix na gagamitin nyo. So, tetrol, pentol, hexol, okay? So, mga ganon. Xylitol, malitol, hindi. Ibang kwento naman yan. Carbohydrates na yan. Okay, basta yan. Kapag maraming OH, you use Greek prefix to condense your alls, no? Para hindi mo na ulit-ulitin yung all. Pagsamasamahin mo na lang. Kaso, ito yung mangyayari. Since we made use of the Greek prefixes, no? Instead of removing the E sa parent chain, di ba, kunwari, pentane yan, hindi mo natatanggalin yung E. I-retain mo siya, no? So, stay lang siya. Plus, you affix the diol, the triol, the tetrol, etc. No? Okay? So, ganun. Yan lang yung modification niya. And if we have two hydroxyl groups that are adjacent, no, to each other, we call them glycols. No? So, these are some few examples. We have here ethylene glycol or 1,2-ethane diol. Observe natin yung Iupac name. Sabi dyan, ethane. Bakit ethane? Because we have two carbon chain, no? Okay, so ethane yan. And dahil sa dalawang OH, yung E, hindi natin tatanggalin. Diba? Dapat ethanol yan, no? Pero since dalawa na yung OH, we retain the E, then we affix the suffix diol, okay? So, ethane, diol. Question, asan yung diol? Asan yung dalawang OH? Nasa carbons 1 and 2. Okay? So, ang Iupac name ng molecule na to ay 1,2-ethane diol, or it is commonly called as ethylene glycol. Question, saan ginagamit ang ethylene glycol? Ang ethylene glycol ay ginagamit sa mga sasakyan. Okay? So, kung may sasakyan kayo, buksan nyo yung harap. Pero syempre, paalam kayo kung hindi sa inyo yun. No? Buksan nyo yun sa harap. Di ba, pag umaandar yung sasakyan, mainit sa harap, no? Kasi may radiator yon sa likod nun, no? Di ba, plate number. May vent sa harap. Ang reason ba't may vent yon para ma-exhaust ng
ng radiator yung init, no? Okay. So, saan papasok yung ethylene glycol doon? Yung radiator, pag binuksan mo yon, may liquid yun sa loob, no? Ang liquid doon sa loob ay special, no? So, may halong ethylene glycol yon minsan, okay? So, depende sa binibiling brand, no? Pero most of them contains ethylene glycol. So, ano ba yung purpose ng liquid doon sa car radiator? Ang purpose noon is para hindi mag-overheat ang sasakyan, no? Kasi ang boiling point ng ethylene glycol is way higher than water. Ano ba nangyayari kapag binuhusan mo ng tubig yung sasakyan, 'di ba? Umaano siya, umuusok agad, 'di ba? Umiinit kasi nag-evaporate agad yung tubig because super init ng engine eh. Nandun yung combustion nangyayari. So sumasabog-sabog 'yon, nagliliyab-liyab yung gasolina. Okay? So, ang purpose, ba't tayo gumagamit ng ethylene glycol is para hindi siya agad mag-evaporate, no? So, it can absorb more heat, no? So, pagdating ng ethylene glycol sa engine, absorb niya lahat ng heat doon. Tapos, pagbalik niya sa radiator, ilalabas niya yon papunta sa environment, no? And that cycle keeps your car cool, no? Lumalamig yung car mo dahil doon. Kapag nasira yung radiator or kapag kinulang na yung ethylene glycol mo, pwede kang tumirik. No? Okay. So, ganun din yung concept sa refrigerator. No? Diba, tignan nyo yung ref nyo sa likod, meron dong grills. No? Yung grills sa likod, tawag doon ay radiator din. Inside that, meron tayong mga tawag doon, mga refrigerant. No? So, na-discuss yun sa alkane nyo, yung mga hydrofluorocarbons, no? So, yung mga hydrofluorocarbons, sila ay mga refrigerant na ginagamit ngayon compared to the chlorofluorocarbons that was used before na nakazira ng ozone layer natin, no? So, inside those coils, may gas molecules doon that also help to transfer heat energy, no, from the inside of your refrigerator going outside, no? Kaya lumalamig yung loob ng ref. Okay? So, hindi lang doon yung gamit ng glycols, no? Ang ginagamit din to sa food. Ginagamit din to sa shampoo, no? So, tignan nyo yung ingredient ng shampoo nyo. Pag may nakita kayong glycol, ganito yung itsura ng mga molecule na yon. May dalawang OH sila. Ano yung purpose? Kasi sila ay pampalapot, no? So, pwede sila mag-bind ng food. Pwede sila gawing food binder, kaya ginagamit yan sa mga biscuit, no? Minsan ginagamit yan sa shampoo. Kaya makapal yung liquid sa shampoo. Kasi may mga binding agents such as glycols din. Ayun lang, share ko lang. Okay. So some more examples here. We have the 1,2-propane diol and the 1,2,3-propane triol na. Okay? So paano naging 1,2-propane diol yan? Okay, look at your carbon chain. Ilan yan? 3. So you have a 3 carbon chain here. So propane yon. Since dalawa yung OH mo, diol yon. Then indicate mo asan yung dalawang OH. Nasa 1 and 2. Okay? So 1,2-propane diol. Tawag din dyan ay propylene glycol. Then last one, we have the 1,2,3-propane triol, or we also call that glycerol or glycerin. No? Depende sa pronunciation, no? Kasi merong glycerol, glycerin, merong glycerol, merong glycerin. Okay? Pero lahat naman nagkakaintindihan pag sinabing 1,2,3-propane triol na. So, saan ginagamit itong glycerol or glycerol, no? So, ito ay ginagamit sa maraming bagay, no? Pwede yung gamiting bomba, okay? Trinitroglycerol. Para siyang trinitrotoluene, pero this time, glycerol yung kakabitan ng NO2. Ano pa? Itong mga glycerol, no? Sila ay mga vital parts ng ating lipids, no? So, ano ba yung mga lipids? Yung mga fatty acids natin sa katawan, no? Sila yung tumutulong to help your cell, no? To maintain its shape, no? Di ba may cell membrane yon? Ano yung meron sa cell membrane? Lipid bilayer. Alam ko nakita nyo na yung mga picture ng lipid bilayer, no? So, ganito itsura nun. May ganyan-ganyan. Parang spaghetti. Tapos, nakapaganon yan.
Okay? So, yung lipid bilayer, yan yung nasa boundary ng ating mga cell, no? And yung mga laman-laman ng cell, no? So, lahat may mga lipid bilayers, no? Even yung fat natin, no? May mga ganyan yan. Hindi lang fat, no? Even yung mga, teka lang, lobat. Okay. So, hindi lang naman doon, no? Even yung ating mga neurotransmitter, for example, yung mga, ayan, sphingolipids natin, yung mga nasa, ano natin, mga nasa nervous system, may mga ganyan din sila. Okay. So, ito yung ating lipid bilayer. Okay. So, ang structure kasi ng lipids ay nakagroup yan into 3 carbons, no? Nakatigta-tatlong carbon yan. Ito yon. Okay. So, ito yon. Glycerol yung backbone niya. So, you have your 3 carbon chain here. Okay. So, start ka with glycerol. Okay. Then, ang gagawin ng body mo, dudugtungan niya ng ibang atom. Okay. Dudugtungan niya ng ibang atom. So, ano itsura niyan pag pinagsama-sama mo? Lipid bilayer. Okay. So, maraming uses itong glycerol, glycerin, na. Pwede rin yan sa pagkain, pwede rin yan sa shampoo, pwede rin yan sa katawan natin mismo, no? Okay. Pwede rin yan bomba. Okay. So, ganun ka-powerful ang chem, no? Basta alam mo kung ano itsura ng molecules, pwede ka na makapagsabi, ito galing yan sa ano, sa mga fats natin. Ganun. Ganun ka-related ang chem. Okay? So, siguro diretso na ako muna. No? Tuloy ko na until the end of our topic before we go sa ating worksheet. No? Para tuloy-tuloy na tayo. Okay? So, punta tayo sa physical properties ng alcohol. Okay na tayo sa nomenclature. Mamaya, i-enrich natin yan. No? Payamanin natin ang ating mga na-discuss doon. Ngayon, punta muna tayo sa physical properties ng alcohol. Ano meron sa alcohol? Mayroong OH. Ano yung OH? OH, hydroxide, di ba? So, ano meron doon? Ang bond na yon ay polar. No? So, ibig sabihin ng OH bond ay polar. So, that also makes this carbon-oxygen bond polar. Kung naaalala nyo sa laboratory nyo, yung electronegativity difference, no? Di ba kukunin nyo yung electronegativities ng atom? If you subtract that, you come up with a number, with a decimal. Depending on the difference, may category yon, no? Pwede siyang non-polar covalent bond, pwedeng polar covalent bond, o kaya ionic bond, no? So for this case, ang carbon-oxygen and yung oxygen-hydrogen bond ay parehas polar, no? So pag pinag-subtract mo yung electronegativity nila, pasok yon sa polar covalent bond. And that polar covalent bonds, no, make the entire molecule polar as well, no? So, ibig sabihin nun, our alcohol will surely dissolve in water because water is polar, alcohol is polar, maghahalo sila. Okay? So, ganun. So, yun yung reason why alcohols generally mix with water, no? Kasi nga, parehas silang polar. Hindi lang sa water, no? Pwede rin sa ibang, ibang liquids. What else do we know about the alcohol? Because of the OH bond that is present there, it can perform hydrogen bonding. And what do we nadighay ako. And what do we know about hydrogen bonding? Hydrogen bonding is the strongest intermolecular force of attraction. Chapter 5 yan ng lecture, kung naalala nyo pa. Okay, so sabi natin, OH bond is the strongest intermolecular force of attraction, yung hydrogen bond mismo. So, yun. Pwede siya mag-form din ng hydrogen bond with water, no? So, yan, ang ating alcohol, hahalong-halo talaga yan sa tubig, no? And because of the increase in strength of your intermolecular force, no? So, because of the H bond, tataas din yung ibang physical property ng ating alcohol. Ano yung mga physical property na yon? Yun yung boiling point, melting point, and viscosity. Okay? Ang glycols, ito ay malapot. Malapot yan. Okay, bakit siya malapot? Because ilang OH meron? May tatlong OH. Ibig sabihin, tatlong H bonds sa isang molecule.
ibig sabihin, makapit na kapit na nabulol na ako. Makapit na yung molecules niyan, no? Kaya ang glycols ay malapot, viscous yan, no? Ang water hindi yan masyadong malapot, no? Kasi isang hydrogen bond lang kaya niyan, dalawa, no? Pero yung for example, itong glycerol, tatlo na. So, malakas yung kapit ng mga molecules sa isa't isa. So, malapot yung molecule na yan, no? Itong mga glycols natin, pati yung glycerol, malalapot yung mga yan, no? Because of the H bond, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag maraming H bond, mas malapot, no? So, yan. Ano pa? Kapag maraming H bond din, tataas yung kanyang boiling point and melting point, no? So let's look at this table, no? And let's compare our alkanes with alcohols, no? So tignan natin, we have here ethane and ethanol, okay? So may ethane tayo dito and may ethanol dito. The only difference is that ang ethanol may OH, ang ethane, puro carbon-hydrogen bonds lang. Tignan nyo yung kanyang boiling point, no? So kapag yan ay ethane, that's negative 89 degrees Celsius. Magiging gas na yan, no? Ang ethanol, tignan nyo yung boiling point, 78 degrees Celsius. So it will take some time until it starts evaporating. Okay? So, tignan nyo yung difference, ha? Almost, ilan yan? Almost 200 yung change, no? Sa kanyang boiling point, no? Ano yung pinagkaiba lang nila? Yung OH, no? Kaya nga sabi natin, hydrogen bonding is the strongest intermolecular force, no? And because strong ang attractive forces between molecules, hindi agad sila nag-evaporate. Malakas yung kapit nila. So, hindi agad sila kukulo, no? So, yan. Ano pa mapapansin natin? The trend is the same for other hydrocarbons. So, for example, we have propane and propanol from negative 42 to 97. We have butane to butanol. So, from 0 degrees, naging 117 degrees, no? So, ang laki ng gap, no, ng boiling point because of the hydrogen bonding. Okay. What else, no? If we compare our alcohols naman, so let's say methanol, ethanol, propanol, and butanol, okay? So, if we will compare these molecules, no, and yung kanilang mga boiling points, so methanol boils at 65 degrees Celsius. Ethanol boils at 78 degrees Celsius. And so on and so forth. Mapapansin natin that as long as you increase your carbon chain, your boiling point also increases, no? So kung yung H bond ang dahilan, ba't mataas yung difference ng ng alkane and alcohol? Ano naman yung reason kung bakit mas tumataas yung boiling point by increasing the carbon groups, no? Ang sagot dan ay London dispersion forces, no? Kapag tinadamihan mo yung carbon atoms mo, mas dumadami yung electrons, no? So that means mas lumalakas yung LDF, okay? So other than the H bond yon, no? So yung H bond yung dahilan ba't mataas yung boiling point nila. Pero yung LDF, yan din ay reason ba't mas lalong tumataas yung kanilang boiling point, no? As long as you increase your carbon chain, the boiling point will surely increase, no? Because of the increased electron count. Okay? Tapos ano ba mapapansin natin? When it comes to solubility, methanol, ethanol, and propanol, they are infinitely soluble in water. So that means regardless of the amounts of your substance, no? Regardless of the amount of your methanol, ethanol, and propanol, na ihalo mo sa tubig, maghahalo talaga yon. However, observe natin si butanol. Okay? So for butanol, the solubility decreased very significantly, no? Very na nga, significant pa, no? Ibig sabihin, in-emphasize ko talaga yung malaking pagbabago. So, infinitely soluble yung methanol, ethanol, propanol, no? Pero pagdating niya sa 4-carbon chain, biglang bagsak yung solubility niya. Ano yung possible reason? Yung non-polar end, no?
So kung mapapansin natin yung ating alcohol, may polar part siya, yung OH, yun yung mga polar part, pero may non-polar part din siya, yung CH bonds, no? So the longer your CH bonds, that means the more non-polar it becomes, no? So mas nagiging non-polar yan. So hindi yan nahalo sa tubig. Okay? So imagine nyo yung mga fatty acids natin, no? Okay? Yung mga fats natin, mga lipids, hindi sila humahalo sa tubig, 'di ba? Bakit? Kasi yes, may mga OH doon minsan. Hindi lang OH, may mga ammonia pa nga doon eh. Pero yung carbon chain, ilang carbon chain ang meron sa mga lipids, sa mga fats, no? Usually 10 pataas, no? So that long chain of carbon will make the molecule insoluble, no? Hindi sila halo na sa tubig because of the growing of the big non-polar part of your molecule. Okay? So ganun lang. Okay, so pero anyway, so summarize natin yung physical properties ng alcohol. Because of the hydrogen bonding, ang molecule ay polar and it can perform hydrogen bond with other molecules as well that can do so. And also because of that, tumataas yung kanyang physical properties such as boiling point, melting point, and viscosity. The more OHS, the more malapot. No? Kaya nga yung asukal, pag yan tinunaw nyo, tas yan ay naging caramelized, super lapot. Kasi may 6 na OH sa sugars. No? Actually, hindi lang 6. May 3, may 4, 5, 6, etc. So, ganun. So, ibig sabihin, pag maraming OHS, mas lumalapot. No? Ayun. And also, kapag dinadamihan mo yung carbon chain mo, mas lalo siya nagiging insoluble. No? Because of the hydrophobic tail. No? So, yun lang. Itong acidity of alcohols, pati reaction, na-discuss na yun sa inyo for sure. So, ito lang yung coverage ng lecture nyo for alcohols. No? So, the nomenclature and yung kanyang physical properties. No? Okay, so we're done with the PowerPoint. No? Okay, malapit na tayo matapos. Ilang minutes na lang. Ngayon, punta tayo sa mga punta tayo sa worksheet. No? Pag-usapan natin yung nomenclature. So, i-emphasize natin yan. Yung reaction, di na natin gagawin yan. Ganito yung last activity namin. Okay. So, di na natin gagawin yan. Kasi nasa lab yan. So, ngayon, punta tayo sa Chapter 8 worksheet, nomenclature, numbers 1 and 2. Okay. So, let's try to give the following their corresponding Iupac names. No? And we determine kung ano yung type ng alcohol na yan. No? Okay. So, yung type ng alcohol, daanan lang natin. No? Okay. Kasi na-discuss na to sa chapter 6 kung naalala nyo pa. Okay. Pa tayo gumana ng pencil ko. Wait lang ha. Tinatamad na rin yung pencil ko. Ayun. Ayun, gumana na. Alam niya kasi magsa-sem break na eh. Okay? So, recall natin yung types of alcohol. Sabi natin, noong chapter 6, we have 3 different types of alcohol depending on the carbon to which your OH is attached. No? Okay? So, meron tayong primary, meron secondary, merong tertiary. So, let me just draw this molecule here. Yan. Malaki na. Okay? So, this molecule here possesses a primary, a secondary, and a tertiary alcohol. Na? Tanong, sino dyan yung primary, sino yung secondary, sino yung tertiary? Okay? So, para magkaroon tayo ng criteria for judging, ganito. Tignan nyo yung OH. Tapos, tignan nyo kung saan sila nakadugtong. Okay? So, this OH is connected to this carbon. So, highlight ko lang yan. Highlight natin yan. This OH is connected to this carbon. Highlight natin yan. And this OH is also connected to this carbon. Okay? So, ayan.
So, yun yung mga carbons na dinudugtungan nila. Ngayon, ganito. There are two ways to identify whether the alcohol is primary, secondary, or tertiary. Pwedeng number 1, tignan mo yung carbon sa paligid ng carbon na dinudugtungan ng OH. O kaya number 2, tignan mo kung gaano karaming hydrogens yung kasama ng OH, no? Sa carbon na yan. So, dun muna tayo sa usapang carbon. So, sabi natin, tignan mo kung gaano karaming carbon yung katabi ng carbon na dinudugtungan ng OH, no? Di ba ito yung carbon na dinudugtungan ng OH? Tignan mo kung gaano karaming carbon na sa paligid niya. Ilang carbon na sa paligid nito? Isa lang. Ito yon. Yan lang yon. Wala nang iba. Puro hydrogen ay nandyan. Okay? So, isa lang yung carbon na dinudugtungan niya nun. So, that means this alcohol is primary. Okay? Ganun lang. Pag isa yung carbon na katabi, primary. Ito. Ilang carbon yung dinudugtungan nito? Isa dito, isa doon. Okay? So, may dalawang carbons doon. So, secondary yan. How about this one? Ilang carbon yung dinudugtungan nito? Yung nakadugtong sa kanya. Isa, dalawa, tatlo. So, this is tertiary. Okay? So, depending on the number of neighboring carbons you have, ganun din yung kanyang pagiging primary, secondary, or tertiary. No? So, pag primary, isang carbon lang yung katabi, such as this one. Pag secondary, dalawang carbon yung katabi, ayun, pati ayun. Pag tertiary, tatlong carbons yung katabi. 1, 2, 3. May quaternary ba? Wala po. Wala siyang 4. Walang ganon. Walang quaternary. So, yun yung basis, no? Pwedeng carbon, tignan mo. Another way is yung hydrogen. Okay? Di ba alam natin that hydrogen carbon can form 4 bonds, no? Because carbon is tetravalent, no? Okay, so ito, carbon natin can form 4 bonds. So, bilangin mo kung ilang bonds na yung meron. Isa, dalawa. So, ano gagawin natin doon? Okay. So, ganito. Kapag yung carbon natin bonded na sa dalawang atoms, ilang bonds pa yung kaya niya gawin? So, 4 minus 2 lang yon. Ibig sabihin, may dalawang bonds na to, tapos kaya niya pa gumawa ng dalawang bonds pa. Okay. Kaninong bonds yon? Kay hydrogen. If this carbon contains 2 hydrogen, pag may dalawang hydrogen dyan, yan ay primary. Okay? Pag itong carbon naman na to, tignan natin ilang bonds yung meron na dyan. Isa, dalawa, tatlo. Ilan pa yung pwede? Isa na lang. So, ibig sabihin, there is 1 hydrogen here. Pag isa yung hydrogen na natira, secondary yon. Okay, so primary, dalawang hydrogen yung meron. Secondary, isang hydrogen yung meron. Ano kaya kapag tertiary? No hydrogen na. So, itong carbon na yan, wala na yung hydrogen na nakadugtong dyan. Kasi ilang bonds na yung meron? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4 na bonds na yung meron. 4 minus 4 is 0. Okay, so wala nang hydrogen doon. Okay? So, you have two bases, no, to determine whether the alcohol is a primary, secondary, or a tertiary alcohol. It's up to you kung ano yung gusto nyo gamitin. Ako personally, I use hydrogens. Ako ginagamit ko talaga hydrogens. Bakit, no? Nagagamit ko rin yan sa amines, no? So, kapag NH2, primary amine yan. Pag NH lang, secondary amine. Pag N lang, tertiary amine, no? Kayo bahala mamili, no? So, you have the liberty naman to choose kung ano yung susundin nyo. Kung ano sinasabi ng puso, wag sundin yun. Okay? Yung utak yung susundin natin. So, yan. Okay, so let's finalize our class na. Tapusin na natin siya. Write the Iupac name for the following compounds and identify the type of alcohol. So, let's have letter A. Mamaya magre-recite tayo for the last time. Mamaya na. Ako muna magsasagot. Let's have letter A. So, we have this chain here. Bilangin mo kung ilang carbons yan. You start banda sa OH. So,
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So I have a 5 carbon chain here, so that's pentane. But because of the OH, I will call it gemerline, no? Pentanol. So since ang OH ay nasa first carbon, siya ay 1-pentanol. Ganun lang. Letter B. Mapapansin ko sa letter B, I have 2 OHs, no? Dalawa yung OH ko. So, ano yan? Diol yan, okay? So, kapag diol, yung E sa dulo ng parent chain mo, hindi mo buburahin. Ang tanong, ilang carbons yun nasa chain mo? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. So, this is propane. Okay? Propane yan. So, hindi mo buburahin yung E kasi diol yan. Okay, dudugtong mo yung diol. So, that's propane, diol. Ngayon, asan yung dalawang OH? Asan yung diol? Nasa carbons 1 and 3. Okay? So, the complete name ay 1,3-propane diol. Yun lang. So, let's try letter C. Okay? So, may dalawa tayong OH. So, yan ay diol pa rin. Then, ilang carbons meron? Start tayo banda sa may OH. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, this is butane diol. Okay, butane diol. Ngayon, asan yung OH mo? Nasa carbons 1 and 2. Ayusin ko lang. Yan. Nasa carbons 1 and 2 ang ating OH. So, we will call it 1,2-butane diol. So, ano mapapansin natin? Kapag isa yung OH, buburahin mo yung E, papalitan mo ng all. Pag dalawa na yung OH mo, i-retain mo yung E, then you use the corresponding all version niya. Pwede yung diol, triol, ganun. Sana all. Ayan. So, alcohol yun. Let's have letter D. Ayun. So, hanapin natin yung carbon chain na pinakamahaba that includes the OH. Ito yon. So, yun yung carbon chain that includes the OH. And magbibilang tayo ng carbon starting dun sa may OH. 1, 2, 3, 4. Patcha. Okay. So, yan. So, we have before carbon chain here. Isa lang yung OH. So, yung E, buburahin, papalitan ng all. Okay. So, this is butanol. Ngayon, asan yung OH ng butanol? Nasa first carbon. So, yan ay 1-butanol. May nakakalimutan pa tayo. Meron tayong substituent. Okay, so may methyl tayo. So, we will call this 3-methyl 1-butanol. So, yan yung kanyang complete name. Let's have last one, letter E. Ako na dito. So, kayo na bahala sa iba. Okay. Letter E. So, this is a diol. Dalawa yung OH eh. Okay. So, kapag diol, yung E ng cyclohexane, hindi tatanggalin. Pangalan yan, yung kamay ko gusto na magpahinga, no? Cyclohexane diol. So, yan. Sa pangalan nito, cyclohexane, hindi mo buburain yung E because of the 2 OHs na. So, cyclohexane diol ang pangalan niya. Ngayon, you have to assign locants. Dalawa yung substituent mo eh. So, mag-assign ka ng number. Sino yung 1, sino yung 2, ikaw bahala. Okay? So, on the carbons 1 and 2, andun yung OHs. So, yan ay 1, 2, malayo. So, that's 1, 2 cyclohexane diol. Ano pa nakakalimutan natin? Meron pa yan. Meron pang isomerism, no? Meron tayong solid wedges na parehas. So, anong tawag doon? Yun ay cis. Okay? So, ang complete name talaga niya ay cis-1,2 cyclohexane diol. So, paano ulit tayo nag-come up sa ganyang pangalan? We have 2 OH, no? So, yun ay diol.
So, itong chain natin ay 6 carbon ring. So, cyclohexane diol yon. On the first and on the first and on the second carbon, andun yung OH. So, 1,2 cyclohexane diol. Since ang ating OHs ay pointing on the same side, so cis yun. Okay. So, ganun. I need volunteers to answer items F, G, H, and I. No? So, yan. So, yan. F, G, H, and I. So, let's start with Kyla. And followed by Isabel. Isabella. Last recitation na natin to. So, ayan na. So, si Kyla sa F, si Isabella sa G. Sino gusto sa I? Okay, so let's have Alaya. Alaya, no? Aliyah. And then last one, let's have letter I. Yung letter I, dali na lang yan. Dali. Sino gusto sa letter I? So let's have May Diesel. Okay. So comment nyo na lang sa chat box natin kung ano yung sagot nyo. No? Letter followed by the name. Gusto mo ba sa I? Ano? Sabi ko madali na lang yung I. At tulungan na kita dito sa H na. Ito-draw ko yung H para ma-name natin. So yung H, yan ay naka-condensed structural formula. So draw mo muna yung COH. Ito yon. Ito yung COH. Tapos yung carbon na to, may tatlong CH3 na nakadugtong dyan. So ganito yung itsura niyan. Ayan. So ngayon, pangalanan nyo na yan. Na-drawing na natin eh. Sige, so try nyo na lang. Actually, natin to. So, pangalanan na natin yung H kanina. Okay. Anyone can join dun sa letter H na. So lagay ko lang siya dyan sa gilid. Let's have letter F. Okay, so yan daw ay 2,6-dimethyl cyclohexanol. So that's correct na. So number 1 kay OH, then ikaw na bahala mag-count sa ibang carbons. So you have 2,6-dimethyl cyclohexanol. Okay. Pwede namang 2,6-dimethyl 1-cyclohexanol. Pero again, yung 1, kahit di mo na isulat, na okay na yan. So letter G, yan daw ay 1-methyl cyclohexanol. So for letter G, that's okay. So anyway, so letter G, on the first carbon, andun yung OH mo, and andun yung methyl, no? So that's 1-methyl cyclohexanol. For letter H, okay? So dalawa yung name niya, no? So pwede siyang tawaging tert-butanol. Obvious naman yung pagiging tert niya. Ito yung ating iconic paa ng manok, no? Adidas. Tert-butanol, or pwede rin natin tawagan yan na 2,2-dimethyl propanol. Pwede na lang siyang ganito. Ito yung carbon 1, 2, 3. So pwede siyang 2-methyl 2-propanol. Okay. Lang? 2-methyl 2-propanol. So ito yung parent chain natin. Ayan. Ay, mali ako ng bilog. Ito.
Tapos yan, may methyl substituent ka na isa. Okay? So, ganun. Dalawa yung kanyang possible names. Letter I, this is called cyclopentanol. Cyclopentanol. Okay? Ganun lang. Lastly, okay, so from the names, gagawa naman tayo ng drawing, no? So, dito ako na bahala, no? Kasi magdo-drawing. Mas madali mag-drawing dito. So, let me draw the following molecules. No? So, yung way natin ng pag-draw ng mga molecules na to would follow the same rules na ginawa din natin with our alkanes. No? Sabi natin doon, you draw the parent, then last na yung substituent. Okay? Yung parent nasa dulo parate. No? Okay. So, ganun din dito. Okay, so ito 5-methyl-2-hexanol. Yung ibang letters A, B, and G, hindi ko na ito drawing kasi nasa PowerPoint na sila. No? You just check na lang. So let's have 5-methyl-2-hexanol. Hexanol, ito yung ating parent, 2-hexanol. So you draw a 6-carbon chain. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So ito. So this is 2-hexanol. On the 5th carbon, you have a methyl group. Okay, so that's 5-methyl-2-hexanol. So, ganun yung mag-drawing. Parent followed by the substituent. For letter D, I have here 2-methyl-2-propyl, 1,3-propane. Dami nangyari. Ito muna tayo sa dulo. Siya yung parent. Yun nasa dulo parate yung uunahin. So, propane yan. So, you draw a propane. Okay, so ito yung propane. On the first and on the third carbon, teka lang, ayusin ko lang yung drawing. Ito yung propane. On the first and on the third carbon, andun yung OH. Then, on the second carbon, may methyl ako. And meron din akong propyl. May 3 carbon chain ako doon. So, yan yung itsura niya. Pangit na. Ganon talaga. Okay, so siya si 2-methyl-2-propyl 1,3-propane diol. Okay. Wala lang. May nakita lang ako. Let's have letter E. 1-octanol. Madali lang yan. Drawing ka ng 8 carbon chain. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay? Then, lagay ka ng OH sa dulo. Kahit saan. Pwede sa harap, pwede dun sa right side. Let's have letter F. 3,3-dimethyl cyclohexanol. Drawing nyo muna yung cyclohexanol, syempre. Yan yung parent. Drawing ang magulang. Wait lang. So, ito yung cyclohexanol. Then, 3,3-dimethyl na lang, no? So, yan. So, yan yung itsura niya. So, that's 3,3-dimethyl cyclohexanol. H, 1,4-butane diol. Okay, so 1,4-butane diol. So, butane yan. You draw a 4-carbon chain. On the first and on the fourth carbon, may OH ka doon. So, this is how 1,4-butane diol looks like. Letter I, 5-methyl-1-hexanol. So, you draw hexanol. Isa, dalawa, tatlo. Teka lang. Nagtitinda ng anong tawag lang? May gumagamit ng kutsinta. So, 6 to na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, on the first carbon, andun yung OH. On the 5th carbon, andun ang methyl. Yan. So, that's 5-methyl-1-hexanol. And lastly, we have trans 1,4-cyclohexane diol. Okay? So, you draw a hexane diol. Draw ka muna ng hexane.
yung sabi ko nga sa inyo, yung org chem namin sa chemistry, 3 sem yan eh. Org chem 1, 2, 3. Pero until now, di pa rin ako maganda mag-drawing ng hexagons. Yung iba magaganda na in drawing eh. Talo pa ako. Okay. So yan, cyclohexane yan. On the first and on the fourth carbon, may diol tayo. Kaso sabi trans, no? So anong gagawin natin? Isa solid, isa dashed, no? Okay, so pwedeng solid yung isa. Itong nasa taas na lang yung solid. Yung isa, dashed. Okay, so ganyan kapag trans, no? Pwedeng ito yung ano, pwede ito yung dash, pwede ito yung solid. Kayo bahala, no? Okay, so ganun. Okay, and that concludes our chapter. And with it, tapos na rin ang ating semester. By the way, no, ito ano lang, mga trick stuff lang. Okay. So ito may sinagutan kami dito na some ano siya, tawag doon, bubulol na ako. Integrated problem to, no. So andito yung reactions ng alkanes, ng alkenes, and ng alcohols. No? So begin with the alcohol, i-dehydrate mo siya. Pag dehydrated yung alcohol, magiging alkene, di ba? Tapos pwede ka mag-acid catalyzed hydration, you will have 2 propanol. And then, if you oxidize it, you will have hexanone, no? Ay, hexanone tuloy. Yung anyong ketone, no? 2 propanone. Okay? Tapos, kapag yung alkene nyo, in-undergo nyo ng hydrohalogenation, you will have this product, no? Markovnikov addition ng bromine. Okay? Pag ito naman, in-undergo mo ng halogenation, you will have 2 bromine atoms connected to it, no? Pag itong alkene naman, hinhydrogenation mo, catalytic hydrogenation, you will have your alkane. Tapos, ang inyong alcohol, pag inoxidize nyo yan, you will have your aldehyde. Pwede rin yan maging carboxylic acid. No? So, parang ito yung isa sa mga summary ng mga pinagagawa sa lab. No? Yung mga reactions ng alkanes, alkenes, alkynes, benzene, and alcohols. No? So, yun. With that, tapos na ang ating semester. Umayo kayo at magpakabuting mga estudyante. No? Few reminders lang. Punta muna tayo dito sa calendar ulit. So, just some few reminders. By December 10, i-note nyo na sa calendar nyo na start na yan ng final examination. By weekend, siguro mga Sunday or Saturday ko siya upload sa Canvas na. Yun na yung quiz 8 na. Tapos, ito, final exam na. Then, by 17, 18, 19, no? Na yan, magko-compute na kami ng grade. Then, around December 23, posted na yung inyong grades sa Central. Ayan, so medyo mahaba-habang exam week yan. Kung ako sa inyo, gawin nyo, etong week na to, next week. Ito ay review, no? So, etong week, dito na kayo magsagot, no? Ayan. So, ayan. Malapit na matapos ang inyong semester naman. Pero, ang ating lecture ay tapos na, no? Okay? So, hopefully, may mga nakuha kayo sa online learning, no? Alam ko, mahirap ang online learning. Maraming distractions, no? Plus, hindi pa tayo yung as in touch talaga, no? Katulad na sa face-to-face na kapag may problem ka, lapit ka, sir, paano to? No, 'di ba? Ganun. Dito kasi hindi, virtual tayo, no? Pero hopefully, mayroon naman tayong mga natutunan, no? And yan. So siguro makikita nyo na lang ako uli. If hindi next sem, siguro around FEU na lang, no? So, next semester, analytical chemistry ang inyong subject, no? So, hindi ko lang kasi magiging teacher nyo doon. Tapos, yun, no? Kita-kita na lang elsewhere, okay? So, salamat po sa pag-participate ng classes, no? Hoping na safe kayo parate. And, upload ko ang recording nito sa YouTube, no? So, by next week, no? I-send ko yung link ng lahat ng recordings para makapag-review na kayo. Okay? So again, congratulations and ayun, good luck sa buhay
medtech. Okay? So